Hello? Hello? Sushma? ಸುಷ್ಮಾ ಡಿ ಎಸ್ ಇದ್ದೀರೇನಮ್ಮ? ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋದ್ರಮ್ಮ? ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸರಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾರು ಬರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. Okay, in yesterday's class I explained about the human eye, cross-section view of human eye. Okay, and different parts were there. Mute ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೀವು ಸುಷ್ಮಾ, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. Different parts of human eye. Okay, that is we have corona. Sorry, it's not corona. Cornea, iris, ciliary body, ciliary muscle, anterior chamber, lens, ciliary fibers, visual axis, vitreous humor, then retina, blind spot, fovea, sclera, choroid, and nerve sheath. These are the parts of human eye. Okay, that is what is cornea. Cornea is a transparent tissue which covers the 30% of your human eye. Okay, then other parts of eyeball is covered by sclera. Sclera is a opaque membrane which won't allow any light to enter into it. Okay, it's a opaque means it won't allow any light, whereas cornea is a transparent tissue which allows light to enter inside to lens. Okay, then we have anterior chamber. What is anterior chamber? Anterior chamber is a part between the cornea and the lens. Okay, which is helpful for zooming and unzoom the lens. Okay, and these are done by the iris. Iris are the muscles which are connected to the lens. Iris is responsible for two types of these things. We call it as what? Pigment. That is one as visual pigment and another as black pigment. Visual pigment means which allows light. Okay, whereas black pigment is inside the iris. That is another part of the iris, another side of the iris. Which is, we call it as what? There is no any this things to any what light to enter the iris. Okay, and inside the iris we have some of the dots. Okay, those dots are called as what? Pupils. Pupils are responsible for contraction and expansion of the iris muscles. And these iris muscles are connected to the lenses. Okay, this lens is made up of 6% of fat and water and more protein than any other tissue in the eye. Okay, lens contains the protein, the water, and the fat. Okay, there are so many layers of concentric layers of lenses will be there. Okay, whenever you zoom the eye or zoom out the eye, these lenses are responsible for that, for long distance vision and the short distance vision. Okay, these are controlled by the iris and the cilia fibers. Okay, yeah, and we have cilia muscles and cilia body. Cilia muscles will connect the cornea and the sclera. Okay, to connect the cornea and the sclera, there is a muscle we call it as what? The cilia muscle and the cilia body. Okay, yeah, then we have the visual axis. This is the axis where exactly it will come from the cornea and directly it will fit down to the fovea. Fovea is the area where we have cones and rods. There are about 6 to 7 millions of cones and 75 to 150 millions of rods. Okay, and cones and rods are responsible for two types of vision. The two types of visions are, we call it as what? The photopic vision and the scotopic vision. Photopic vision means bright light vision, the daylight what we see. Okay, that vision we call it as what? The photopic vision. Photo means colors. Okay, we see the colors in the light. Those colors are the cones are responsible for those colors, bright light vision. And we have rods. Okay, rods are responsible for dim light vision or night vision. Okay, night time without light we will see some of the colors and some of the gray colors. Those colors are seen by what? The rods. Cones and rods are present in fovea. Fovea is the part in the eye
where we have the cones and rods. Okay, and directly the visual axis will fit onto the fovea. Okay, so that we can see the image, and the image will be formed on to the retina. Okay, and we have vitreous humor. Vitreous humor is a empty space inside the eye. This contains more water. Okay, yeah. Then we have interior of the eye. The interior part of the eye we call it as what? The retina. Retina is a part which is responsible for your vision. Okay, whatever you see, okay, those things will be fed onto the retina. It's like what we call it as what? It's like a screen. Okay, okay, it's a screen where the image is formed inside the eye. Okay, retina is the part of the eye which is responsible for the vision. Okay, yeah. Then we have blind spot. Blind spot is the area where there is no cones and rods. Okay, and there is no retina part here. Okay, if the visual axis is fed onto the blind spot, then the person we call it as what? It's a is a blind person. Okay, the thing is what? It should always fit onto the fovea, that is visual axis. The light what enters into the eye should fit onto the fovea only. Okay, if it fed onto the blind spot, then the person we call it as what? It's a blind person. Okay, as a blind person. Okay, then we have ciliaria. Ciliaria is a part of the eye which is which covers the 70% of your eyeball. Okay, ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಕಪ್ಪು ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಳಿ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂತ. ಬಿಳಿ ಗುಡ್ಡೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇದು. ಈ ಸೆಲೆರಾ ಅನ್ನೋದೇನು ವೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಐ. ಕಾರ್ನಿಯಾ is what? The black part of the eye. Okay, yeah. Inside the cilia we have another layers of membranes, muscle membranes. Those membranes we call it as what? Choroid. What is choroid? Choroid is a what? It contains network of blood vessels. Okay, which is responsible, which have more which supplies more nutrients to the eye. Example nutrients, what we have? Nutrients, vitamin C and vitamin D, vitamin A. Okay, and we have protein, fat, water, and blood should flow, oxygen should flow. Okay, those things those things are supplied by the membranes. We call it as what? Choroid. Choroid is a area which contains a network of blood vessels. Okay, then nerve sheath is there. Nerve sheath contains nara gottidalva, nara irutte. It connects to the brain, where the image which is fed onto the retina will decode on the brain. Okay, how exactly image is formed, how it is converted, everything we will see. Okay, understood, right? Okay, Yes, sir. I think you understood, and I will continue. These things Yes, I sir. explained in previous class only. Just I am summarizing this. Okay, next we will see how exactly the image is formed on the retina. Okay, yeah. This is the what we have cones and rods, and how exactly it is fed on, which is responsible for the photopic vision and the scotopic vision. Photopic vision means it's a we call it as what? A bright light vision, that is a daylight vision. Day we will see some colors, all the colors we will see with the help of light. Okay, those vision we call it as what? The bright light vision. Okay, and the cones are responsible for bright light vision. See, the dark line indicates the solid line, indicates the cones, and the dotted line indicates the rods. Okay, this is the blind spot. You can see here blind spot, what is there here? Okay, in the eye. Okay, this blind spot is written here. Okay, blind spot. See, in blind spot there are no cones and rods. You can see there are no cones and rods, therefore there is no any vision. Okay, as I said, if the visual axis directly fed down to the blind spot, then you can't see anything. Okay, that is the person we call it as what? As a blind person. Okay, it should always fed down to the cones and rods, that is fovea. Okay, other than blind spot, we have, see, the dotted lines indicates the rods. Okay, and the solid line indicates the cones. Okay, in night also we'll see some colors, not all the colors. With the help of light we'll see colors. Okay, not exactly. If you see the red color, it won't reflect the entire all intensities. Okay, it will reflect only some of the intensities. You can guess that it is a red light, red color, but not directly you can recognize. Okay, you have to go through it. We have to see the color. We have to analyze the color, then only you come to know it is a red color or a green color or a blue color in the night. Okay, because
there are cones which are responsible in night also. Okay, both the cones and rods are responsible for both the vision, that is bright light vision as well as the dim light vision. Okay, yeah, since the number of cones are less and number of rods are more, okay, we need some extra what analysis to analyze the color in the dark, in the that is without the light. Okay, with light it is very easy to recognize the colors. Okay, decode the colors. Okay, then we have, this is about the number of cones and rods in the retina in the fovea. Okay, yeah, then how exactly image is formed on the retina? Okay, we will see. Okay, this is the graphical representation of the eye looking at a palm tree. Point C is the optical center of the lens. Okay, yeah, see, this is the eyeball. Okay, you can see this is the eyeball, this is the sclera part, that is a white part of the eye. Okay, this is the cornea, that is black part of the eye. Okay, the person is seeing some tree. Okay, some tree is there. Okay, with about 15-meter height. Okay, from 100-meter the person is seeing the palm tree. Okay, this is the what point inside the eye where your lens is present. Okay, this is the part where lens is present. Lens ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ, ಸಿ ಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದೆ ನಾನು ಕಣ್ಣೊಳಗೆ. ಸಿ ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು, ಈ ಡಾಟ್ ಅದು, ಸಿ. Okay, yeah, this part, see. Okay, then as I said, the cross section of eye is what, about 20 mm. Okay, from here to here it is 17 mm. Totally the what distance is what, 20 mm. The size of eyeball is what, 20 mm. How exactly image is formed? Whatever you see, okay, those things will be picturized inside your retina in reverse order. See, ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಕಾಣುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನೇ ನೋಡಿ ನೀವು, ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲು ನೋಡಿ, ಏನೇ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಯಾವ್ದೇ ಸೀನ್ ನೋಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ನನ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನನ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಉಲ್ಟಾ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ಬ್ರೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸೀದಾ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬ್ರೈನ್ ವಿಲ್ ಡಿಕೋಡ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಓಕೆ, ಸಿ, ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು, ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸರು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆ. ನಮ್ ಕಣ್ಣು ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು, ನಮ್ಗೇನಿರ್ಬೇಕು, ಬ್ರೈನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಬ್ರೈನ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ನನ್ಗೆ ಇಮೇಜು ಡಿಕೋಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಉಲ್ಟಾ ಸೀದಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ, ಉಲ್ಟಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೀದಾ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ. ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಓ ಕಣ್ಣು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋ, ಕಾರ್ನಿಯಾ ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡುತ್ತಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಆತರ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ಗಳ ತರ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರನ್ನ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಬ್ರೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೀದಾ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ, ಓ ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಹಂಗೂ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲಿ, ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನೋ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ನಾಲ್ಕು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಮೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಬ್ರೈನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಏನೇನೋ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆ ಡಿಕೋಡ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ ಕಿವಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಿವಿಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಇದಿರುತ್ತೆ, ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರ್ಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫುಲ್ ತಿರ್ಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಣ್ಣೇನಾಗುತ್ತೆ, ಏನೇನೋ ನೋಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ತಲೆ ತಿರ್ಗೋದು, ಕಣ್ಣು ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನು ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ನಾವು ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಕಾಲ್ಗೆ. ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮೇಜಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋದು. ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೋಡ್ ಕಾಣಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನ ಅವನು. ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಕಣ್ಣೇ ಮುಖ್ಯ ತಾನೆ. ಕಣ್ಣೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಏನೇನೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, 4 ತೋರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 2 ಕಡೆ ಬೆಳಕು ತೋರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆದ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಮೇಜು. ರೋಡು ನಿನ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೆಂಗೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸಿ, ದ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ what formed on the retina in reverse order, in ಉಲ್ಟಾ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸೀದಾ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಬ್ರೈನು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಆನ್ ದ ರೆಟಿನಾ. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಆನ್ ದ ರೆಟಿನಾ.
ಓಕೆ, ಈ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ನಾನೇನೋ ನೋಡ್ದಪ್ಪ 15 ಮೀಟರ್ದು ನಾನೊಂದು ಮರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಇಮೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ? ಒಳಗೆ ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಇಮೇಜು? ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. 15 ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 15 by 100. 15 the height of the object and 100 is the distance from the object to the eye. Okay, then it is what? It is about 2.55 millimeter. The image what is formed on the retina is about 2.55 mm, that is millimeter. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? 15 ಮೀಟರ್ ಗಿಡನ ಅಥವಾ ಮರನ ನಾನು 100 ಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ 2.55 mm ದು ಇಮೇಜು ರೆಟಿನಾ ಒಳಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ರೆಟಿನಾ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 17 mm. The size of the eye is 20 mm. From lens to retina, it is about 17 mm. Okay, this is about the formation of image on the retina. Okay, then we have another one topic, that is brightness adaptation and discrimination. Okay, what is the meaning of brightness adaptation? ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಮನೆ ಆಚೆ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಓಡ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಬೇರೆಯವರು ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಣಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇವಾಗ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್? ನೀವು ಬೆಳಕಿಂದ ಕತ್ಲು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಕಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಂದು 30-40 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇಮೇಜಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬೆಳಕಿಂದ ನಾವು ಡಾರ್ಕ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಮೇಜಸ್ ನ ನೋಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ಬ್ರೈನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 2 ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೋಟೋಪಿಕ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋಪಿಕ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಕೋಟೋಪಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ವಿಷನ್. ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ವಿಷನ್. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಗಾಡಿಲಿ, ಆಚ ಕಡೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವ್ದೋ ಕಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೆಳಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ? ಅವನೇನ ಹೈ ಬೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಳಕ್ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಕ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ರೋಡ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋರ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒಂದು 2 to 3 seconds ಟು ಅನಲೈಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೋಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಿಮ್ ಬ್ರೈನು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ 2 ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಕೋಟೋಪಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋಪಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಂತಂದ್ರೆ ಅನದರ್ ಒನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವನೊಬ್ಬ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ KSRTC ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ KSRTC ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ ಓಡಿಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೂಢಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅವ್ನಿಗೆ. ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಏನೇ ಬೆಳಕು, ಎಷ್ಟೇ ಬೆಳಕು ಬಂದ್ರು ಹಿ ವಿಲ್ ಅನಲೈಸ್ ದ ರೋಡ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಣ್ಣಿಂದು. ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಬೈಕ್ ರಾತ್ರಿ ಓಡಿಸೋರ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ತರ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿರಲ್ವ ಎಷ್ಟೊಂದು, ಯಾವ ಸೂರ್ಯನ್ನೇ ನೋಡ್ತೀವಪ್ಪ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಹಲೋ, ಹಾ ಬ್ರೋ, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನೀನು ಅಪೂರ್ವ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು.